Wait for it. I have to wait to see myself on the screen because it's coming up with a delay. When I see myself on the screen coming up, then I will start speaking. Oh. Wait for it. I have to wait to see myself on the screen because it's coming up with a delay. Okay, guys, I think I can speak now. When I see myself on the screen coming up, then I will start speaking. Okay, I think it's okay. Hi, everybody. Let me now tell you what's going on here. Hey, everybody in the chat. Can you hear me? Can you hear me well? And can you see me? Nice. I think I can speak now. It's okay. It's the echo is. Someone says the echo is because I'm hearing myself here. I'm gonna shut myself up very soon here. Everybody in the chat. Can you hear me? Can you hear me well? And can you see me? Nice. I think I can speak now. Okay, I'm here a bit earlier just to make sure the audio is working. So for now, I'm just gonna be speaking like this a little bit to myself, and then I will be quiet listening to myself. Okay? So be patient. Audio is working. So for now, I'm just going to be speaking like this a little bit to myself, and then I will be quiet listening to myself. Okay? So be patient. There is no echo. I'm just listening to myself. You are hearing myself in the background with a delay. I need to hear myself because just relying on you telling me if it's good or not sometimes doesn't cut it, because you are receiving things with a delay, and I also need to hear it myself. So that's why I think everything is okay now. I'm shutting my audio now off, so you won't be hearing any echo. Okay, now we're gonna start in about 10 minutes in English. Let me go over through some rules. But before that, let me just tell you that we might be experiencing problems, technical problems. We might not, and that's because, of course, every time I do an important live, I must have problems. Yesterday, as you know, I did some of you, as you know, because I deleted that, I did the audio live test, just the audio check, sound check, and everything was okay. Everything was perfect. And today, just an hour before I started this, I plugged in my Ethernet cable, and my computer is not recognizing it. It's not working at all. It's just not there, like it's invisible to the computer. I don't know what happened. So I'm only operating on Wi-Fi, and my Wi-Fi cuts off sometimes. So I don't know what's going to happen when it cuts off, if I have to restart the live, or will I just disappear for a few seconds. So that's just the issues. I was playing with the cable for 45 minutes with the connection, and I just don't know why. Normally it's just plug and that's it. You plug in the Ethernet cable and it works, but for some reason my computer is not recognizing it today for the first time ever. It's like someone is doing these things on purpose just to throw me off my center and just to make things go not so smooth. And then also we have on the other side of our communication, we might have some server problems on their side as well, because
supposedly where they are experiencing, not where they are, where their servers are, terrestrial servers. From what I understand, there are some storms, so their connection might be on and off as well. So let's see what happens. I did reset the Ethernet controller. I didn't reinstall it, but I reset it. I disabled it. Thank you very much, Adrian, for the advice. Anyway, we're gonna start soon. Let me just go very fast. Rules. When I say go, which is going to be very soon, you are going to start with the questions. The questions need to go only in caps. Only in caps. In that time, avoid chit chat. Do not say anything else that is not relevant just to this live. Okay, so do not say hello, thank you very much, I love you guys. That's appreciated, but not now, because we have to make it efficient for the team who is collecting the questions. Athena is not looking at the questions, so don't send any messages to her either. Now, someone is asking on what basis are the questions asked, where the questions need to be simple. They need to be simple in a sense that the answer cannot be super complicated, because if it's a super complicated question which requires a lot of answering, then the team will probably not pick it. Okay, so it has to be something quite easy for her to respond, because she is limited to now just writing. She has to write fast. She also warned me that she doesn't write as fast as Mari and Yaski, but I think she's going to be okay. And also, of course, we're avoiding the questions that might put our channel at risk. So try to avoid any, which subjects, more or less, okay? So thank you very much. Si alguien me está escuchando en español, por favor, empezaremos más o menos en 1 hora y 5 minutos por ahí. Entonces, explicaré en breve algunas reglas en este momento, ¿ok? De momento no hablamos español, por favor, es solamente para el público inglés, pero no os preocupéis, porque voy siempre a hacer un vídeo con las respuestas de 2 mundos en un vídeo, como hice con Mari. Don't worry about the Spanish part, which will start in about an hour, because I'm going to include all these questions and answers in one big video, just like I did with Mari video, okay? Let me just ask here if they are ready, and when I say go, you go with the questions, but not yet. 1 second, please. Marcos is asking, could you please put the translator? I don't know how to put the translator at this point. It's usually something that I have to manually turn on later. So are you ready, guys? Athena, if you are listening, not sure, I also sent her a message here. Are you ready? Okay. So, are you ready, everybody? Let's start asking questions. Go! All the other comments in silence now. Go with the questions in caps. Topic, exopolitics, current affairs, Urmahs. Okay? Only in these topics. Go with the questions. Start. Thank you very much for the beginning of the questions. Remember, every other comment is not really allowed now, okay? Because you're going to saturate the chat. Also, remember that, as I said that in the live with Mari, when Athena is writing and she's responding and I have nothing else to read. Oh. Okay, one second, please. Okay, one more technical thing before she starts answering questions. So in the meantime, let me just tell you that as she's writing,
Okay, sometimes I will have nothing else to read. So I'm gonna throw in my own comments here and there, just not to sit there. So don't think I'm stealing her time. I am not stealing her time. I'm just filling in. So it's more interesting. So you have something to listen to. Because it takes time to write, you know. It's tiring. And as Athena said, she writes slower. I'm not so sure about that. But let's see. Okay, we have some. Okay, the first question already was sent. Okay, so I'm going to read the question and then the answer. I can already read you the first question that was sent. It was from Love and Peace. And the question is, how many planets of the Federation have wars and have emotional and conflict similar to Earth? And Athena just started to write the answer. So many questions. Please, many of your questions will not be answered, but don't take it personally. Like I always say, it's because there are just so many. It's impossible to see them all and to pass them all. Many of them also will be important and maybe they will be seen. But it's, like I said, the answer might be too complicated, too complex. You know, they don't want to answer in 2 sentences something that should deserve a bigger answer. So those questions will be skipped too, even though they might be important. So keep that in mind. Okay. Okay. Let me just see what's going on here. One more second. Okay, I have an answer already. It's very, very simple answer, okay? It's just 3 words. Let me just repeat the question. How many planets of the Federation have wars and have emotional and conflict similar to Earth? Athena's answer, officially, only Earth. 1. That was Athena's answer here. I wonder what that would mean officially. Now, okay, we passed on to the next question, which is from Brian Hollier. And the question will be this. Do you have any news about the spaceship hub built by ET races near Ganymede? Answer, negative. We are aware of many ships in that area. I have no data about that exact one. Next question. This question, I'm not sure who it is from, but it's the following question. Do Taygetans and Urmah ever plan incarnations together? Thank you. It's from Lyran versus the Matrix. Do Taygetans and Urmah ever plan incarnations together? Remember, take this opportunity very seriously that you have an extraterrestrial person online who knows a lot about space affairs and stuff like that. So try to make your questions important, relevant, and beneficial to all. I'm not saying the first 3 questions weren't. It's just something that just occurred to me now to say. So Athena is responding here. Every now and then I'm going to come into the chat to make sure everything is okay. I think everything is okay.
Remember, I am not connected through the Ethernet, so my internet Wi-Fi connection may not be that stable, which might affect the video quality, but it doesn't matter. Thank you very much, Bel Sibet, and everybody else who has provided their help. Okay, so we have the answer. Do Taygetans and Urmah ever plan incarnations together? No, not directly that I know of. Yet, several Taygetans are Urmah starseeds and vice versa. This means that at some level in the afterlife or between lives, there is a cooperation between Taygetans and Urmah. Very interesting, very interesting. Okay. I'm just thinking about the answer. Several Taygetans are Urmah starseeds. Okay. Priya, that's the next question. Do the Urmah use immersion technology for their human starseeds on Earth? Thank you, Athena. I send you all my love to you. Answer, yes, they do use immersion technology for Urmah cats to work on Earth using a human bodysuit. Yes, they do. The most ET races that we know of do use this technology, as I always say in interviews and different lives. The immersion technology is very common in space. I'm sorry. This is what this mic is good for. If I go away, you can't hear me very well. So if I cough or something, you can't hear me. So yeah, the immersion technology is very used by a lot of races. Now the next question is from Guardian Federation, and it's, who operates the orbs of lights flew across sky? Okay, something is wrong with the sentence, I think, grammatically. Who operates the orbs of lights that fly across the sky, probably? Okay, thank you very much for the question. Now, the answer is this. Orbs are something not precise. Orbs can be spirits, as in the only part of the soul of something or someone that can be seen from this side of the living. Yet, if you mean spherical UAP UFOs, spherical, many Federation races use sphere drones, including Taygetan, who uses them all the time. We call them 110 drones here. Yes, okay. I'm reading these answers as I receive them. I don't have a chance to read it before. So that's why maybe I am hesitating when I'm reading, because it's the first time I'm seeing the sentence. The next question is from Wonder Shami. Wonder Shami asks, is it true that Urmahs together with humans in those tunnels to free people? Try to make your sentences correct so it's easier to understand. Is it true that Urmahs together with, I think it means work with humans in those tunnels to free people? Okay. Athena is answering. That is correct up to a few years ago. Lately, in the past 2 to 3 years, the Urmah have not operated on Earth directly, since one of them was killed by human military in the north of Mexico. And this is something that we knew, and when it happened, we didn't talk about it because it was just an internal story, something they told us, but
it wasn't meant for the public. Yes, one of them, one of the Urmah pilots was killed by the military there in the north of Mexico, and which made Urmahs very, 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 very angry. And as far as I know, I hope it's okay to say this as well, there are some other deaths within Urmah's crew members, which is also something that is making them very angry, Urmahs, and suspicious. They are being suspicious of these of those deaths. Next question is from Sami. Well, it is a current affair question. Dear Tina, how are you? How do you feel? Are you okay? Question is, thank you for asking. I feel fine and happy to be here with you all. Love and hugs. Next. Each time she finishes, she says next. Adrian Rico is asking, how many star systems are controlled by the Urmah Federation? And can the non-feline races be part of it? Okay, Athena is answering, I do not have the precise number, but they are in the hundreds of thousands of solar systems under Urmah control. Hundreds of thousands of solar systems under Urmah control. Amazing. Making them at least as big as the Galactic Federation itself. Any of these questions and any of these answers could be responded in so many different ways, and questions could branch off in many different directions. But the format of this live is to pass quickly from one question to another. I'm explaining this to all the people who are watching maybe this for the first time. If it's not your first time, then you already know how this works. Because, in fact, we have done several of these in the past, even with Aneka, with Swaruu, I think with Dorkalel one, and Aneka. Yeah, Aneka really enjoyed these. Next question is from Alice. What is the name of the language the Urmah speak, and how does it sound? Okay, the answer. The Urmahs are mostly telepathic, but they do use a language, as Taygetans do, as a verbal telepathic language. The language they use can be called Urmah, but the cats call it avionic. Avionic, like their ship, avion, and a council of avion. So the cats call it avionic. Let me just check here fast if everything is okay. I'm not watching the chat, so thank you guys very much for all your contributions. By the way, I'm unable to thank you individually. Thank you all the moderators as well for doing your job. We have 935 people watching. Thank you, everybody. Okay. So the next question is from Senada. Opinion of the ARIEN Council at this stage of development of direct communication with starseeds. Prospects for the future? Thank you, Athena. Much love. Answer. The ARIEN Council wants better communication with starseeds in general, but the rules of the Galactic Federation does not permit such a thing to happen soon. As Mari today explained in her video in English about the ARIEN Council, it is a positive organization. It is not regressive, as some people claim out there. And it oversees all the Pleiades. And their representation right now is Queen Alanim and the Taygetan Pleiadian Toleka ship.
Now the next question is from Roger Bettiol. Dear Athena, can we hope to have a voice on Federation decisions that affect our lives? Love you all. Oh. One second. One second, please. 1 second, please. Okay, I don't have the answer to that question yet. Let me just read what she wrote. About the Urmah language. She wrote an annex, and she said, annex to the Urmah language question. Avionic Urmah language sounds like a series of elaborate growls and purrs. Quite impressive. This is a complex language, as even your house cat can verbalize more different sounds than humans can. Bongi, 1 second, please. I have an issue here. Sorry about that. It's my dog. It's like a child. Okay, so that was that, and the annex to the Urmah language question. Now the next question. Let's see which one she answered here. Okay. Dear Athena, from Roger Bettiol, can we hope to have a voice on Federation decisions that affect our lives? Love you all. Athena says, the Federation right now only listens to direct requests from humans through their representatives. And this is a problem because that means politicians. And we all know how complicated that is and how those do not represent the population. Something I do not understand about the subject. How can they listen to them if they know they are the puppets? If they are the puppets and they are placed there to play a certain role within the game that the Federation itself manages, so what is there to listen to in the first place? Makes no sense. Okay. Next question is from Brian Hollier. Will you be able to inform the results of the Federation meeting in January? Okay. And this is regarding the Ethorthian detachment that is coming officially at the end of this month. Athena says, we will do the best we can, and we believe we can inform quite a lot, mainly through Mari and Ari. Okay, next question is from Mamenga. This question is not really in the topic. Try to be in the topic. Remember, the topic is exopolitics, current affairs, and Urmahs. Okay? Would I be able to gain strong psychic abilities by raising my level of awareness via information? By information, I mean as Mari's YouTube channel, Cosmic Agency, Zael, etc. This is more in the topic of spirituality and spiritual advancement. Once I'm looking at the chat. I have a question actually here from the chat. I just grabbed one. I'm going to paste it. Okay, I have an answer already here. One second, please. I'm just looking at the chat here.
Am I online? I think I'm online. Okay, because the chat went a bit quiet. Okay, so the question was about will I be able to gain strong psychic abilities by raising my level of awareness via information? Okay, she says yes, but it's not enough. This means that you must expand your awareness studying all those subjects on your own, and the more knowledge you acquire, and the better you can manage it through meditation and through your own awakening process, yes, you will get strong psychic abilities, but it all depends on you. Okay, I think this is the question from Cosmic Mind. Actually, I put this question in. I went to the chat for fun to see what's going on there, and this is the question I found. I think it was or Cosmic Vibe, I'm not sure. I forgot to put it there. The question is, will Urmah have their own YouTube channel at a certain point? So let's see what Athena responds here. Just remember, they have limitation in a sense, physical limitations. Physical limitation because they cannot type. They have paws. So I'm not sure how physically they could establish that. And yes, I know there are these voice to text technologies or whatever. I'm not sure. Let's see what Athena responds here. I don't think they are interested. I think. I'm not sure. Let's see. Let's not get ahead of ourselves. Let's see what Athena responds here. Thank you very much, Liana, and everybody else who is there in the chat. What do Urmah people eat? Someone is asking. Well, they eat all kinds of things, but they are also meat eaters. One of the few races out there that eats meat, but it's synthetic meat, synthetically made by them, grown in the labs. They are not killing anybody, and it's a totally different synthetic meat that we have. Bongo. So that's what they eat. But other than that, I am not sure what they eat. Okay. This is the Athena's answer about the Urmah having their own channel at some point. She says, although there is already a channel called Urmah, we are not aware of the cats from the starship ARIEN 1 planning to make a YouTube channel by themselves, as they are now sporadically working through Mari. And that is a great advance, as they never did so before. One step at a time. The Urmah are also interested in finding out how much interests the public may have on what they have to say. How much interest the public may have on what they have to say. So that's right, they are also analyzing the reactions and people's response to these Mari's videos with Ari. They are monitoring the reactions. Okay, let's keep the questions on the subjects of important current affairs related to exopolitics. Urmah, this can relate to anything happening in space. You may also dare to ask something about the current affairs on Earth. It's okay if they like the question, the whole assistant team, and if the question is easy to answer, if Athena decides to answer it, then she will. Let me just look at the chat very fast. Try to keep the questions in the cap. Okay.
This is the question. Again, that is more personal. Athena, how do you feel about being Mari's mother, although you technically aren't in this timeline? How do you feel about that? How do you deal with that? Thanks. Much love. Okay, the answer is this. I am very proud of being Mari's mother, even though I did not birth her, as I am only 5 years older than her. I consider her my daughter as she considers me her mother. She calls me mom, and I don't really think too much about this, as I simply consider her my daughter, and I take as much care of her as I can. And I even have a care dynamic with her where I am the one who must comb her hair once a day in the mornings. Oh, I need someone to comb my hair as well, because very often I just don't do it. I don't have time, or I don't deal with it, or then I have all kinds of knots. Anyway, we get along very well, and we do function like mother and daughter, not as sisters. As for Yaski, she does not consider me as her mother, as she simply calls me Tina, although Yaski does consider Mari as her sister. Thank you very much. RDC is asking, are other races kings or queens in orbit other than Alanim and Rur? Thank you, Athena. Rur is a king of Urmas. Okay, the answer is this. Yes, the Alpha Draco king is also in orbit. There are now 2 kings and 1 queen here in Earth orbit as for now. 3 crowned royals here now. Space royals that do not act like narcissistic human royals. Alpha Draconians, these are the positive race, nothing to do with Dracos. Okay, now I passed the question from Daria Wasilewska. Did the Federation respond to the last official warning from Urmah? They never do. And Athena says they responded as they always do. No response at all. Okay, now the next question is the following. Can you please give some info about Göbekli Tepe in Turkey? Also, can Matrix people see dreams? No, not these types of questions, okay? Let's try to be specific on topic. Use this opportunity to ask about exopolitics, current affairs, Urmah. I'm talking about the Matrix people. Can they see the dreams? That's really kind of off topic, but let's see what Athena says. Sumet, who are Anubis and Thoth? Not these types of questions, please. Try to keep the questions on topic. This way it gets more specified, okay, and more interesting to the subject. Exopolitics, current affairs, often on Earth, and Urmah. Sumet, what is true Dharma? Not the question for today either. Thank you very much though for participation. In fact, Athena Swaruu made a video on karma and dharma, so you can look it up there as well. Thank you very much, John Rick. Please stay on topic, people. Yes? Oh, this is an interesting question. I'll pass it on. I'm also helping here today a little bit, as I have not much to say in the process. No comments come my way from my own head today. Next, yes, she's responding about that Göbekli Tepe in Turkey. Okay, so we have been here for about half an hour. We will go for the next half an hour.
and then we'll go into the Spanish section. My picture is a bit blurry, but I think maybe it's because of I'm doing this through the Wi-Fi, not through the Ethernet. But it's okay as long as the audio is okay. The questions are kind of all over the place. It's going to be hard for the team to find questions on topic. Who actually controls finance are? Actually, I would say the Galactic Federation. Mari also made a video about the money and the Federation. So you might want to look it up as well. That answers a lot of financial questions. Yeah, they even distribute what regions should have how much money and for what purpose. So Athena is still responding. Oh no, she already responded. Okay, good. I missed that. Okay, can you please give some info about Göbekli Tepe in Turkey, and also can Matrix people see dreams? Answer. Extremely complicated answer. Göbekli Tepe is an old settlement that is antediluvian, before Diluvian, and linked to where the Garden of Eden is said to have been. It is linked to the main settlements that were part of the global civilization that was Atlantis, that was destroyed after Tiamat disaster and flood. I'm actually translating one of the transcripts of the past conversations, I think with Yaski. We were not present in that conversation, it was other people. It's about human history, and Turkey is mentioned in that transcript. Yes, it did play a role there in the Atlantis times. It's where the settlements were, and Lemuria and Atlantis and all these conflicts were taking place. So I'm going to publish that soon. Also to let you know, in the website, Athena is writing, okay? I'm not taking her time, don't worry. I'll go through all the questions. On the website, in the transcripts, if you go to like Cosmic Agency, Zael, whatever, and then down, you have attache, English and Spanish. These are also transcripts that I haven't made into videos of other contactees that talked to them in the past. And this is also very good information, so you want to look it up as well. Anyway, so next question is from Thomasin King. What do Alpha Draco think of the Federation's actions? That's a good question. What do Alpha Draco think of all this? Athena responds. The Alpha Dracos, or Space Dragons, officially agree with Federation rules. And they are almost like wanting to look obedient to them, as they are still resolving bad karma or bad associations that linked them with the bad Orion Council they are also members of. Well, I think what would cure their karma the best of those bad associations with the bad Orion Council would be if they actually teamed up with Urmahs and other positive races who are exposing a lot of these Orion infiltrations. I think that would be the best way for them to cure their karmas, if they actively participated in exposing them and, trying to get rid of them. Okay, next question is this. I don't know from who, it's okay. Tina, can you tell us more about your flight strategy the day you caught that enemy and met Mari at the same time? Okay, this is not really a current affair, it's a past affair. Sorry for being so strict, but trying to keep it to the topic. But okay, it's an interesting question. Tell us more about your flight strategy. The day you caught that enemy and met Mari at the same time. Yeah, I remember actually, Athena talked about the strategy she applied. But no, it was together with Mari. Yeah, it was together with Mari, I think. Okay, let me just, yeah. Athena will answer this best.
As you see, these answers are not coming from my head. This information is not mine. I am not channeling. I am not getting this information from any PDF books or other sources of information. This is coming from them. Let's see if everything is okay. Rayo de Sol, what do you think about the possibility of a false ET invasion? It's been answered already quite a few times. Also, Mari addressed this. Yaski, go to the website, false ET invasion, false alien invasion, and see what information comes up. So Athena is writing about that flight strategy question. Thank you very much, all the assistants, by the way, for passing and catching the questions. It's not an easy task because as I verify myself here, there are all kinds of questions there. Okay, thank you very much. Hi, Craft. Maybe this Gaza question can be passed, if someone can pass it, if you think it's a good question. Athena is still writing. I think she might like the question because she's writing. She's writing. Yes. Well, because she's a pilot and she loves doing this and she loves all these flight strategies, so she loves talking about it and sharing about this topic. Okay, that's a big answer here we have. Okay. I'm going to pass the question now from someone as well. I caught the question. I'm curious how she will answer it. For now, everything is working. The audio, I think, is working too because I see no complaints. The internet is okay as well. Thank you very much, Athena, for your efforts. And, you know, Athena right now doesn't come online so much. She's very busy doing all kinds of things. And so she doesn't have that practice of writing and writing and writing. Like Mari, for example, she was here. She did a good job as well, of course. You know, but she writes more. That she dedicates to writing for a year now. So thanks, Tina, for your efforts here. Thank you very much for all your contributions there. And sorry if your questions are not picked from those windows, from the contributions. Sometimes it doesn't guarantee that your question will be passed. It may be still difficult to answer or something that they might not want to answer. So don't take it personally, okay? But thank you. It's appreciated. Thanks, Paul Bay. Everything seems fine. Gosha, well done to you and crew. Thank you. Zrombata, not these types of questions. Athena, this is a simple, interesting question. Am I walking? No, not these type of questions. Try to avoid the messages that don't include questions. So thank you, Athena. Hi, this and that. Do not type anything that is not a question, okay? I'm watching now. Do not say anything. Shh. Only questions are allowed. Okay, so I have the answer about the flight strategy. Let's go. Besides air combat, let me put my Athena voice. Besides air combat tactics that are the same ones you use with your fighter jet aircraft, we also used two other strategies. The first one is to impose a false signature of my fighter craft, a false ship, in another near location while remaining in stealth mode. So the enemy will think we were in a different place, with this flanking the enemy.
The next strategy was to follow the enemy's jump wake. That is the vibration a ship leaves in a space where it jumped into hyperspace, because it can be used to know where it went, so we can follow it there. Remember, we jump by equalizing the ship's frequencies to those of our destination. Knowing where the enemy jumped, we can effectively follow it. What an answer! Thank you very much, Tina. You can... Oh, there's more. All this, remembering that we were fighting an enemy that was equipped with a Susie-type star fighter state of the art. And this was an incident where the only Susie up to now was downed. Thanks, Tina. As you can see, she loves talking about this. She passionately went into describing the strategy. Thanks. This was awesome. I love this. I love where the answers are like really technical and just go over my head, because it additionally, I think, proves to the people this is like, this is not mine. Okay. Now we have the question from Monica, Argentina. Hello, Athena. Do you know if there are any NGAN spacecraft in orbit now? Oh, Monica, I know you really want to know this. Monica always asks about this. Will the NGAN participate in the audit meeting in person or remotely? Thanks. Love you. Answer. There are no NGAN spaceships here right now. All NGAN affairs, as for now, are conducted through the Taygetan ambassador here, who is Queen Alanim. If they come here, we will be the first to know, and so will you. They will not be participating directly in January's council with the authorities. Vicky Campbell is asking, Athena, is flying a smaller craft easy for you? Thank you. Not the current affair talk question. Okay, answer. I love flying small crafts as I am trained for them and not so much to fly large spaceships. My expertise is fighter craft and fighter aircraft. I love your jets, by the way. Okay, Chloe's Cold Ears is asking, if we vibrate with the negative Galactic Federation, is there any hope for us, really? What will we have to do to change our future? Let me ask a question here. There was a question that I saw. One second, please. Let me just look up the question. I can't find it. Never mind. Okay, let's continue here. Never mind. So, if we vibrate with the negative Galactic Federation, is there any hope for us, really? What we will have to do to change our future? Answer. There is always hope. It all depends on you as a collective and personally, but especially personally. All you must do is focus on your spiritual and consciousness expansion path. Simply do your best in your life. You will be very much okay. There is a lot of hope. Okay, thank you very much. This was a good question, but you kind of maybe expected the answer. So please try to be more specific with your questions. Current affairs, exopolitics. And this is your opportunity. Ask, because I see those questions in the comments sometimes under the video. Now, Lyran versus the Matrix. The guy is lucky today. This is the second question. Would Taygeta stand with the Urmah
if they took control of Earth? Okay, the answer. The answer, by law, following the cooperation treaty between Taygeta and Urmah, yes, we would stand next to them, as well as the rest of the civilizations in the Pleiades. Helena is asking, do the Taygetans work together with the Sasani and Yael? As far as I know, no. Guardian Federation is asking, can you explain the Tic Tac craft back 2004? That's, as it says, back 2004. It doesn't really relate to the current affairs. As far as I know, maybe it does. Maybe they will pick it. Please do not put any other comments that are not questions. The moderators, if you see any comments that are not questions, you're allowed to delete them. Okay, Athena is writing something. Let's see. Wait, sorry. Sorry about this. Okay, let's see if I can maybe see any questions here myself to answer. About the Earth resets, that's also about the past. That would be more to do with the history. So, not on topic. Please, por favor, no hablar español ahora mismo. Do not speak Spanish, please. It's going to be deleted. Let's see, Athena is writing still, so I have to wait. Oh, so many questions. Daria Wasilewska, is Poland the chosen country, as many say? I didn't know that. The spark from Poland. Well, I'm from Poland. I don't know. I've never heard of that, and I never heard them speak about that. Also, moderators, if you see questions that are not in topic, like completely not in topic, and you feel free to delete them, because then it's going to be easier to see. Good questions. Athena is okay. Okay. So I have the answer to the question from Dalia Paz. Dalia Paz is asking, what is the most beautiful notice to share that you have seen on Earth now? Answer. We see that countless people are extremely awakened now. Awakened and aware. This means that although they may not be in contact with one another, there is a big population mass that is enlightened enough to defeat the Federation and the Cabal's strategies. This can be seen when the papayas didn't go as far as they would have wanted, although we still haven't seen the complete effects of them. My point is that even isolated, you are avoiding negative timelines. You are making it very difficult for the Cabal to fulfill their objectives. And that is great news. Even though you may not be in contact with one another as starseeds, you still have a lot of combined collective starseed power. Yes, thank you very much for this answer. That's the most beautiful notice to share that they see happening on Earth right now. Okay, one second.
Ay, 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 ay. It's hard to get the questions because the chat goes fast. Okay. Now, the next question is this. Let me maybe read this first. Why do you think the Charistus have gone silent regarding the situation on Earth? This is from Krista. Okay, the answer. Because they are heavily linked with Russia and that region. That is not well seen nowadays on Earth. So by association, they are being bad-mouthed, as they are doing with Russia, as the cabal is against them all. This also indicates that Charistus is going against the cabal. All this knowing that not all of Russia is free from cabal, yet it is still a freedom stronghold. Go Russia. Okay, that's an interesting answer that I didn't expect. Okay. Arnold is asking, are the Charistus working directly with Urmahs and Taygetans? No, I don't think so. I think they are their own separate realm. Anunnaki Arts is asking about the UFO activity above southern Oregon and why is that interest? What is that there in that area? Well, let's see if anybody picks up that question, but you know, this is too small of a location. Perhaps, well, or maybe not. Maybe there is something there. Yeah, I shouldn't be assuming anything. Bradford, are there any new ideas or plans like the one of taking over the Earth media? Not right now. Sorry, I'm helping with the questions here because there are so many questions and impossible to answer most of them. I have only simple answer about the question. There was one question about the actual conflict that is happening in there close to the African continent. I don't want to say the countries just in case. And she just responds, that fight is old. They are only repeating it once more. And I can only say that the country that begins with I is the aggressor here and not the country P, as always. Okay, next question is from Dalia Paz. Is there some news from Taygeta to share? Hugs. Also, I would ask the assistants, maybe try to pick questions from different people, because I can see that several people are getting their questions answered, the same people. So there's so many questions. Everybody would want to have their question passed. Thank you, Monica, and for doing your moderation there, and other moderators as well. Sorry if I say others, not by name, because I just saw Monica right now.
Well, we have about 10 more minutes in the English chat. Okay, let me maybe pass this question here. Okay, so is there some news from Taygeta to share? Answer, there is a lot of stability there, and the population of Taygeta is quite aware of what is going on Earth. The population is very interested in seeing what is going on, even more as their queen is on Earth's orbit right now, as well as the princess, who will eventually replace her. Anthony Baldwin is asking, what is the purpose of the Yael presence in orbit? And was the Phoenix lights them? Answer, what we know is that Yael does not fully agree with the Federation and wanted to disclose their presence here on their own. But that is as much as I know about that. We have about 5 more minutes to go in the English section. So go the good questions. Okay, Athena is responding. My question that I passed from Alp Ege Yalcin, and the question is, are the blue avians, Ra from Law of One, involved in Earth's liberation? Sorry, I make this face because now when I hear this Earth liberation, I'm not sure anyone out there is really truly involved towards that. Okay, are the blue avians involved in Earth liberation? Answer, they are in orbit and participating in Federation meetings. Yet we do not have much or any communication with avians at this time. But yes, they are here. Okay. Okay, maybe I'll have this question. Okay, Athena is responding a question from Andreas Verdecker. And that is a question, human free energy generators, are they working? Ok, chicos, si estáis aquí en español, unos momentos más, estamos acabando con algunas preguntas en inglés y pronto ya pasaremos a vuestro idioma. I just told the Spanish guys that we will be there shortly. And remember, don't worry, the Spanish questions and answers will be presented in the one big video as well. Ay, sorry, I am there. Sorry, my assistant's there. Because I am passing the questions and they are passing the questions as well. Well, whatever Athena wants to answer. Okay, human free energy generators, are they working? Answer, yes, they are. But they are all under the cabal control. Much of the electricity you consume comes from them and not from nuclear power, as you are told. And they are in the dumps. This was explained in the video. When they have
an energy surplus, they dump that power into the normal electric grid. But yes, they are operational. You are only not told they are. Aye. Now, I passed the question from Picato75. And that is, what is to expect for the coming years? And any advice to prepare? This is kind of a current affairs mixed with the future affairs, all related. Yeah, okay. Maybe we'll take one more question, okay? One more question. For the English chat. Okay, so what is to expect for the upcoming years and any advice to prepare? Answer: do not take any official news, as it's all manipulated and vastly not true. Do not fall for future false flags simply by being extremely skeptic about anything official. For example, more false illnesses. Remember, the Kabbalah lies all the time. Remember that. Very important. Thanks, Athena. We're gonna have... That's it. I think, well, let's see. Pablo Diaz asked the following question: what has happened with Anneka's plan? Is it still on the table? For the new people, Anneka, who is not with us anymore, a few years ago she had this plan of the media takeover. They were supposed to take over the media from the Taygetan servers and somehow affect positively the whole humanity. Okay, so the Athena here is answering. The Federation disregards that plan, as it is not necessary, because they are in full control over everything that is happening. Yet Taygeta, Alcyone, and Urmah have it in consideration and on the table as inspiration for more detailed and complicated future plans that may be implemented. More detailed and complicated future plans. Sounds intriguing. This is it. No more questions. We have the last question in English that was already passed. I think that is responding it. So please do not ask any more questions, okay? If you speak Spanish, well, you might be in luck if you pass it in Spanish. No more questions in English. We are closing the floor for the English part of this live. Now I'm gonna just read the question. This was the last one from Liana Michi. Athena, how can we protect ourselves from the chemtrails that are all over the earth? So Athena is responding. Probably after this she might need a 5-minute break. We'll see. Okay, so this is the answer. There isn't much you can do about them and the chemicals in them. All you can do is empower yourselves as much as possible, removing all the toxins you can from other sources so they do not add up to the ones you cannot avoid. She's still writing. Oh, she's still now. Okay. She still responded to the question. Oh, next. she says next. Okay, one second, please.
Okay, Athena will take now a 5-minute break, but she still said something, okay? Here we have another answer here to the question that was before. What is that question? The question was, what is to expect for the coming years and any advice to prepare? So she says, expect more false flags and false agendas. Do not fall for them. They are mainly all lies and manipulation. I cannot be more precise. Very, very, very important. And I think it was a good question to end this with, okay? Okay, thank you, everybody. Thank you, everybody. The questions were a bit varied. Not all of them in the topic, well, but it's okay. These are your questions, and they might still benefit people, you. So thank you for asking. Thank you for participation. Thank you, moderators, for doing your job. Thank you so much. It's been very difficult to find questions and pick them and all that. And thank you very much, assistants. Sorry if I'm like interfering there sometimes because I already passed I also passed some questions. I hope it wasn't too much of an interference. And thank you, Athena, first of all. Okay, enjoy your 5-minute break. I'm not sure if you are listening, but enjoy, relax, and now we're gonna meet again in about 4 minutes or so for the Spanish section. Let me just ask a question. Here. Okay. Let me just check very fast what's happening in the chat room. Okay, very good. It was so good because there was no interruptions. No interruptions on the Wi-Fi part. Audio was good as well. Yes, thank you very much. And now I'm going to pass to Spanish. Okay, so I need to change the chip. Athena needs to change the chip. No more questions, please. And from now on, we are only speaking Spanish. Bye-bye, guys. Remember, I'm going to include all this in the video, okay? English section is closed. Ok, hola chicos, ya estoy aquí con vuestro idioma. Ya solamente se puede hablar español. Por favor, no más inglés. No más inglés. Gracias, moderadores. Si estáis viendo los comentarios en inglés, podéis borrarlos. Sí, o avisar que no se habla español, que no se habla inglés. Ahora, un par de reglas, ¿ok? Un par de reglas, importante porque he visto que algunas de estas reglas no fueron obedecidas. Bueno, primera regla, las preguntas solamente en letras mayúsculas, importante. Segunda regla, no decir nada que no sean las preguntas, aún no preguntar. No decir nada, ni saludos, ni hola, ni te quiero mucho, ni hola José. Nada, ¿ok? Solamente preguntas, porque es muy difícil ver las preguntas si hay mucho jaleo en el chat. Entonces, cuando ya empezamos con las preguntas, todos además, silencio. Tercer punto, importante también, importante. El tema de hoy es exopolítica, asuntos actuales relacionados con exopolítica, algo de la Tierra también, si queréis. Urmah. Solamente estos temas, porque he visto las preguntas de todo tipo, como por ejemplo, ¿sabéis si soy un alma entrante? ¿Cómo desarrollar mis habilidades psíquicas? Lo que sea. O algo de historia. ¿Cómo fue en los reseteos anteriores? No, solamente preguntas exopolítica, asuntos actuales, Urmah. ¿Ok? Gracias, moderadores. Si veis que hay preguntas, esto es para moderadores, si veis que hay preguntas que no tienen nada que ver con los
con la temática de hoy, podéis borrarlas. Así es, para limpiar un poco el chat. Perdona por ser tan estricta, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Si no, es un caos. Ok. One second, please. Let me just reconvene here. One second, please. Un segundo, por favor. Estoy aquí consultando una cosa. Creo que ya la gente están disparando las preguntas, sí. Bueno, ok. Aún están de descanso, un momento por favor, porque esto era mucho escribir y mucha atención a buscar preguntas, etc. Entonces, esperemos unos segundos más. No preocuparos, como ya dije, todas estas preguntas de la sección en inglés serán incluidas, traducidas en el video aparte. Como hice con el directo de Mari. Oh, una cosa. Bueno, mientras, tengo solamente la conexión Wi-Fi hoy. Así es, algo me pasó, siempre me pasa algo, esto ya es un patrón, y no se me conecta para nada el cable Ethernet. No me reconoce. Ok. Un momento, consultando. Athena aún está de descanso. Si estáis pasando las preguntas ya, ok, ya podéis pasar preguntas. Ya creo que están mirando los asistentes algunas preguntas interesantes. Recordar que también tienen que ser preguntas que son bastante fáciles a responder. Entonces, si es una pregunta que requiere y merece mucha respuesta y es algo muy complejo, pues no se coge esta pregunta porque es demasiado grande para responder. Tienen que ser respuestas bastante rápidas. Lamentablemente, es el formato así. El formato es así, que tiene que ser preciso lo que se dice, ¿ok? En ambos lados. Bueno, esperamos a Athena, pero ya podéis ir pasando vuestras preguntas. Recordar hacerlo bien, buenas preguntas, importantes, que benefician a todo el mundo, solamente en la temática, ¿ok? Gracias, no veo ningún otro chat, que solamente preguntas. Bien. Lo de la guerra ahora que está pasando ahora ahí cerca por África, por ahí, no preguntar esto porque ya fue también preguntado en el mundo inglés, pero Athena solamente dijo que esta es un conflicto muy largo y muy viejo, muy antiguo, y solamente se está repitiendo la cosa. Pero obviamente el país que empieza con la letra I es el agresor. Entonces ya no preguntar más.
por este conflicto. Muchas gracias, Cristina Bolaños. Ahora estoy mirando el chat, pero no siempre podré mirar. Gracias por la pregunta. Bueno, la pasaré. Tal vez se sabe algo. Es un asunto actual. A ver. Ok. A ver qué más preguntas veo. Ay, tantas preguntas. Muy difícil de coger algo. Bueno, estamos esperando. Lo que decía de mi cable, que no se me conectaba, no me reconocía, no me reconoce el cable Ethernet. Y sin este cable, mi conexión Wi-Fi es inestable a veces. Entonces, solamente quiero avisar que si algo pasa, no pasó nada, qué bien en el directo inglés, pero si algo pasa es por eso, que se me va el señal o lo que sea. Y también hay algunos problemas en el lado de ellos, porque cerca de donde están sus servidores terrestres, de lo que entiendo, hay algunas tormentas, mal clima, entonces también puede afectar su señal. Esperemos que todo salga bien. Ok, ya veo que Athena está de vuelta. Espero que se recargó un poco de energía. Si veis mi calidad de imagen un poco borrosa, creo que es también por eso que estoy solamente con Wi-Fi. ¡Ay, bongo! Ok. Ok, la pregunta que pasé yo a Athena es la siguiente. Un momento. Ok, la pregunta es esta. Cristina Bolaños pregunta, ¿qué está pasando con el problema de importación de trigo de Ucrania y la quema de muchos cultivos en el mundo? La respuesta es parte de la agenda de hacer que la gente dependa de la comida industrializada y la agenda de provocar hambre en el mundo. Eso está pasando por todas partes, no solo allí. Ya no quiero repetir el nombre del país. Recordar un momento. La pregunta es de Lorena Spinazzi. Athena, ¿los desvanecimientos pueden ser una desconexión del pod de inmersión? La respuesta, pueden ser muchas razones, incluyendo el pod, sí. O puede ser un problema orgánico común, muchas razones. Ok. La siguiente pregunta es de 8 Kills 1 Move Swordmaster. ¿Cuántas razas estelares dirías que están despiertas a las mentiras y metodología engañosa de la Federación? Ok. Athena está respondiendo.
Athena está respondiendo a esta pregunta. Yo cogí otra pregunta más, la tengo en cola ahí. No tomadlo personalmente y como ya siempre digo, si vuestra pregunta no será respondida. Hay demasiadas, hay muchas. Athena también siempre dice que ella escribe más lento que Mari y Yasgi, porque ahora mismo no tiene tanta práctica. Entra en línea, pero no es como horas y horas y horas de escribir como tal vez hacía antes. Está muy ocupada. Y Mari tiene mucha práctica porque escribe cada día y ya por un año. Entonces dice Athena que escribe más lento. Pues yo no sé si es verdad realmente, pero bueno, darle un poco de tiempo para responder. Ok. Entonces la pregunta era: ¿cuántas razas estelares dirías que están despiertas a las mentiras de la Federación? Respuesta: no puedo saber la respuesta, pero de momento sabemos que las razas de las Pléyades, la Confederación Urmah y los Lirianos, que también están con los Urmah, saben y sospechan cosas malas de la Federación. Ok. Athena está escribiendo la siguiente pregunta. Respuesta: Adrika, no preguntas así. La pregunta es: ¿cómo puedo saber cuál es mi familia estelar? No, esto es un tema de espiritualidad, algo así. Enfocar en el tema, por favor. Pero muchas gracias y perdona. Pero muchas gracias. Se agradece tu contribución. Solamente que quiero enfocarlo en el tema. A ver. Está ahora Athena respondiendo la pregunta. Sí, Adrika, si te sirve algo, te puedo responder yo mientras Athena escribe. ¿Cómo puedo saber cuál es mi familia estelar? Pues es muy difícil saber a veces, pero sentir con qué sintonizas, con qué raza sientes algún tipo de afinidad, estudiar sobre ellos, saber más sobre ellos, meditar sobre ellos, su apariencia, su mensaje, su información, donde sea. También hay muchos engaños. Y bueno, y enviar telepáticamente el mensaje de querer comunicar con ellos y querer algún tipo de confirmación. Es solamente esto, no se puede saber más, a menos que te vengan y surjan algunas memorias. Hipnosis, por ejemplo, puede ayudar a reactivar algunas memorias. A ver qué responde Athena. Aún está escribiendo. Como veis, yo no estoy matando su tiempo, para que se entienda. Cuando yo hablo es para llenar el espacio mientras ella escribe. Ok. Pablo Díaz pregunta: ¿cómo surgió dentro de la Federación la idea consensual de convertir la Tierra en una escuela para almas avanzadas? Esto no es tan fácil de responder, pero aquí va la respuesta de Athena. Surgió como consecuencia lógica del aislamiento ocurrido después de las guerras de Tiamat. Aislaron la Tierra para que los reptiles regresivos no se salieran, causando un reino contenido debajo de una cúpula o burbuja que son las bandas Van Allen. Es allí donde las almas lo vieron como un reto estar ahí, aún sabiendo que una vez fuera de la Tierra nadie se pierde. Entonces se ve la Tierra solo como una escuela, pero no trasciende más allá de la Tierra. O sea, no en reinos de existencia superiores. Ok, ahora la pregunta es de Flavia Victoria. ¿Crees que los miembros de la Federación entienden el poder y alcance de la advertencia Urmah? Desde la Tierra, todo nuestro apoyo a los Urmas y al Consejo de Alcione. Respuesta: no creo que entiendan,
¿Hasta dónde pueden llegar los Urmah? Ya que con ellos no se juega ni son de dar advertencias vacías. Más bien informan lo que harán. No amenazan, solo hacen y vemos lo que hacen, no lo que prometen. Deberían tomar a los Urmah muy en serio. Ok. Ahora la segunda pregunta es de Marcos Anta y es la siguiente. Hola Athena, gracias por estar. Si la paciencia Urmah se terminará, ¿cómo afectaría un posible enfrentamiento a las personas en la Tierra? Ok, la respuesta de Athena es, sería de su máximo interés proteger a la población terrestre. Lo han dicho muchas veces. Lo que les afecte es la razón principal, si no es que la única razón por la cual no proceden de forma militar, ya que la Federación no los intimida. Esto merece ser leído otra vez, la última parte. Lo que les afecte a los humanos es la razón principal, si no es que la única, por la cual no proceden de forma militar, ya que la Federación no los intimida. Ok. Gracias por las preguntas, gracias a Athena y los asistentes y moderadores. Muchas gracias también. Seguimos. La pregunta es de Jorge Leresdakis. Querida Athena, aparte de los Urmah, ¿qué otro aliado cercano y activo en órbita tienen junto a ustedes? Respuesta, solo somos los Urmah y su Federación Felina y el Consejo de Alcione, quienes estamos en esto oficialmente en oposición a las directivas de la Federación con la Tierra. No, yo solamente pensando yo misma, ¿por qué? ¿Por qué tan pocas razas? ¿No? ¿Por qué otras razas como no se dan cuenta de esto o no se atreven? No sé. Consejo de Alcione, el que monitorea los asuntos de las Pléyades, es una entidad, es una institución, organización positiva y no regresiva, como dicen algunos por ahí, como se verá en el video de mañana de Mari. Noticias espaciales, mañana. Ahora la pregunta es de Araceli Cheli Valdés. ¿Hay alguien o algún organismo que regule o audite a la Federación? Recordemos que poder absoluto genera corrupción y totalitarismo. Athena está respondiendo. Yo leo estas respuestas espontáneamente sin leerlas antes. Entonces, si leo despacio, porque también quiero orientarme para leer bien la frase. Ok, voy a revisar si está todo bien. Creo que está bien todo. Muchas gracias otra vez por los aportes y vuestras preguntas y moderadores. Recordar no hablar de nada que no sean las preguntas. Moderadores van a borrar cualquier comentario que no sea la pregunta. Entonces, no perder vuestra energía. No, Oscar Solis. Hola, Athena, borrar. Hola, Athena, gracias, pero borrado. Pero hola, Oscar. Soy muy anárquica hoy. ¿Anárquica? No, al revés. Soy muy, ¿cómo se dice? Al revés. Bueno. Ok. Entonces, ¿hay algún organismo que regule la Federación? Respuesta, sí lo hay. Y se supone que es la Federación más expandida, que está puesta de la misma forma que los consejos escalonados de cualquier sociedad holística. Y se supone que para eso llegan los Etortans.
en representación de ese nivel más elevado de la Federación. Pero como ya sabemos, estos son medio dudosos, siendo grises y miembros de Orión. Esto no nos gusta. Igualmente, ese nivel de la Federación tendría a otros niveles Federación por encima de ellos. Ok. Ahora tenemos la pregunta de nuestro amigo Jaco. La Federación no se va a parar porque lo digan los Urmah. ¿Estáis preparados para una guerra más directa? Gracias. Ok. Athena responde. Esperemos que no pase. Y no lo creo. Pero los Urmah están mucho más preparados que la Federación misma. Los Urmah nacieron preparados. No le conviene a la Federación enfrentarse a los Urmah, menos tan cerca de su planeta madre en Vega. No sucederá nada. Esto es más un estira y afloje de luchas de poder político. Ok, ahora la pregunta es, no estoy segura si esta última frase, esto era referente a la pregunta de guerra de los Urmahs. No sucederá nada, eso es más una estira y afloje de luchas de poder político. Ok. Marcos Anta. Hola Athena, ¿es posible que la postura Urmah sea ese cambio que todos manifestamos, los que queremos algo mejor para la Tierra y todo lo que conlleva? ¿Incluiría a las varunianas, taygeteanos y semillas? La respuesta es posible que sí. Con la presencia Urmah aquí, no veo posible que la Tierra se deslice más allá de cierto punto hacia lo regresivo, porque la paciencia de los gatos se está terminando. Mi pregunta es si alguien escucha. ¿Los Urmahs están escuchando a este directo? Vamos a ver si alguien me está escuchando del lado de Athena. ¿Urmahs están escuchando este directo? ¿Les interesa? Ok, pregunta es de Dalia Paz. ¿Podría no aplicarse la primera directiva a las semillas que desde hace años seguimos la divulgación y que ya sabemos de qué se trata todo esto? Pregunta de Fred Paz. Dalia dice que es pregunta de Fred Paz. Ok, Athena está respondiendo. JMV, gracias, solo preguntas en español y solo en temática. Así es, gracias. ¿La foto que usa Mari de Urmah es real? No. Yo diría que no. De lo que yo sepa, no. No es real. Los moderadores tienen trabajo duro borrando mensajes que no sean en la temática. Gracias. Ayudarles y no hablar solo preguntas. Ok, Athena está escribiendo aún. Pues yo mirando el chat. Voy a beber un poco de agua. Veo que las preguntas aquí en el mundo español de momento son más en la temática que las preguntas en el mundo inglés.
Parecéis más enfocados. Ok, respuesta larga. Voy a repetir la pregunta rápido. ¿Podría no aplicarse la primera directiva a las semillas, que desde años ya seguimos la divulgación? Respuesta. El que se aplique o no la primera directiva, básicamente solo depende de las ideas de la federación local y de manera altamente ilógica y arbitraria. Pero a pesar de eso, el que ustedes sepan todo esto sí hace más difícil que la federación cabal logre sus objetivos. Como expliqué en inglés, tantas semillas despiertas sí están causando que sus planes sean más difíciles de lograr o las detengan por completo. Esto aún cuando las semillas estén separadas entre sí, ya que el cabal sí quiere mantenerlas separadas por restarles fuerza. Aún así, las semillas despiertas sí están influenciando el mundo y su destino. Ustedes sí son más difíciles de manipular, eso sí. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta y es de Rowena Galactic Queen. Hola Athena, ¿cuáles son tus funciones actualmente en la Toleka? ¿Tenéis algún hobby en particular que disfrutéis? Muchas gracias por tu tiempo. Athena está respondiendo. Félix pregunta, ¿en algún momento en próximos años podremos tener contacto personal con vosotros? Yo no sé cómo se va a desarrollar el futuro, pero lo que respondió Athena en el inglés era algo interesante, porque alguien preguntó si el plan de Aneca, de tomar control de los medios, aún sigue ahí en la mesa. Y dijo Athena que, bueno, está ahí como inspiración para desarrollar aún estrategias y planes aún más complejos y detallados en el futuro. Interesante. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar en el futuro? Ok, Athena aún está respondiendo. Muchas preguntas interesantes. Alguien pregunta, ¿cuál es la relación entre Alphatans Centauri con Urmas Taygeteanas cordial? Solamente esto, es cordial. Pero no hay ninguna intimidad ahí grande entre ellos. Respondo algunas preguntas para ayudaros a vosotros, no que estoy quitando aquí de Athena. De hecho, esta misma pregunta puede ser que alguien la está pasando a ella también. Aventuras chingonas. Athena, ¿tienes alguna pregunta o algún consejo o aviso para las semillas? Eso también salió en inglés y tal vez lo va a decir Athena, pero solamente resumir que dijo en inglés que habrán también banderas falsas y muchas más mentiras, y tener mucho cuidado con esto y no escuchar nada lo que sale de los medios oficiales. Esto muy importante. Cuidado con falsas banderas en el futuro. Cubanito, esta pregunta ya la bueno, no, esta no. A ver. Creo que esta pregunta Cubanito no van a responder en el momento. Ok, ya tengo la respuesta aquí. Sobre las funciones de Athena. ¿Cuáles son tus funciones actualmente? Athena dice, mis funciones son muchas.
Soy más que nada la que llaman para resolver cualquier cosa. Esto recuerdo también pasaba a Swaruu 9. De cualquier tema. Pero oficialmente mi papel aquí es ser piloto de caza para protección de la Toleka y para misiones e incursiones de operativos de Taygetan. De hobbies me gusta mucho fabricar y pintar miniaturas de cualquier cosa, vehículos en general y aviones especialmente, todo a escala. Ahora la pregunta es de Jorge Sánchez Resinas. ¿Cómo podemos entender la situación en la que está la tripulación de Taygetan en órbita y la relación con las otras razas estelares? ¿Tienen libre tránsito hacia dentro de la Tierra y se permite ayudar? Ella dice, pregunta súper compleja que solo se puede responder viendo cientos de videos de los canales que ya conocen. Tenemos medio libre tránsito hacia la Tierra, ya que debemos declarar plan de vuelo cada vez que entramos en la atmósfera. Ok, ahora la pregunta es de Nancy. Aparte de la federación que nos mencionan, ¿hay otras federaciones en cada galaxia de otras razas con la misma política de esta federación de nuestra constelación del Sol 13? La respuesta: hay otras federaciones, como la de Orión, la de Alcione de las Pléyades o la de los Urmah, que tienen tratados entre sí. Muchas razas forman grupos o federaciones que a su vez forman parte de otras más grandes, para cooperación y protección entre sí. Ok, la siguiente pregunta que Athena está respondiendo ahora mismo es de parte de Arte Amara. La pregunta es, hola, ¿por qué no se le hace una auditoría a la directiva de la Federación también después de un tiempo para ver cómo lo han hecho? Saludos. Respuesta: no sé si entiendo bien la pregunta, pero se supone que toda directiva de la Federación debe estar constantemente bajo observación y escrutinio de otras partes más elevadas de la misma Federación o de las personas o grupos que estén involucrados. Ok. Ahora la pregunta es de Francesc Javier Muñoz y Aviles. Athena, el momento actual es delicado. ¿Podría darse la desaparición del dinero físico y la implantación de criptomonedas? No creo que ellas ven criptomonedas como el futuro aquí. A ver. A ver qué pasa en el chat. Muchos mensajes borrados. Bien. Hacemos la limpieza en el chat. Cubanito pregunta si los etortianos darán un comunicado oficial para todas las civilizaciones en órbita. Ya se verá qué van a hacer. Mari lo va a explicar. ¿Qué pasa en enero? Gabriel, ¿se puede exigir apagar el holograma de la luna? No creo que funcione de esta manera.
Ok. Otra vez, ¿podría darse la desaparición de dinero, implantación de criptomonedas? Ok. La respuesta de Athena es, ese es uno de los planes más fuertes del cabal. Manipular a todas las personas a usar solo dinero digital, ya que les permite controlar completamente a todas las personas. Incluso con ello pueden lograr que una persona muera de hambre o no. Todo indica que la economía se está moviendo en esa dirección, sí. Juan Antonio García no mencionó lo de criptomonedas, pero yo recuerdo que Swaruu decía que no es ninguna salida allí, que puede ser algo, un pelín, algo mejor que el dinero, pero no es como, no por ahí va la salida para la humanidad. Juan Antonio García pregunta, ¿los Urmahs tienen presencia en la Antártida y sus reuniones? Respuesta, al igual que Taygeta, los Urmah no forman parte ni participan en dichas reuniones en la Antártida. No se nos permite participar. ¿Pero por qué no? Si son federación, ¿cómo que no se les permite? Entonces imagina la pregunta anterior, si se puede apagar la luna, si se exige. Si ni permiten participación de los Urmahs y taygeteanos en la Antártida, ni se pueden acercar los taygeteanos a la luna, porque se necesita todo tipo de permisos y no sé qué historias, pues no se puede exigir que se apague la luna. No es tan fácil el asunto aquí. Ahora la pregunta es de Víctor Vargas Aguilera. Hola, estimada Athena. ¿Los taygeteanos están evaluando su continuidad dentro de la federación? Si no es así, ¿qué medidas están estudiando? Ok, Athena dice, los taygeteanos a través de ARIEN han intentado desligarse de la Federación Galáctica desde hace años. El problema es que, como son miembros del Consejo de Alcione, que a su vez es miembro de la Federación, resulta imposible separarse del todo de dicha organización, por lo que de momento se han detenido los movimientos legales y los pasos para separarse, ya que se está evaluando si es necesario eso realmente o no. Gracias. Fabricio Recalde pregunta algo que mucha gente siempre pregunta. Bien, de momento todo bien, me alegro. Ya nos quedan como 20 minutos más o menos para acabar con este directo en español. De momento mi wifi funciona, el audio funciona, Bongo está tranquila, todo bien. Perdona que se están borrando los mensajes, pero era mi instrucción a hacerlo para que se vean mejor así solo las preguntas, ¿ok? Pero agradecemos mucho vuestro apoyo. Mandarlo telepáticamente de momento. Ok, a ver si Athena ya respondió. No, de momento. Ok, sí, ya está. ¿Cómo podemos ayudar al cambio? Siendo tú el cambio, no obedeciendo reglas del cabal que se imponen arbitrariamente, pero todo sin ponerte en riesgo tú. Más que nada, no caer en las manipulaciones y en las mentiras de las noticias manipuladas, creadas y falsas del cabal. El darte cuenta que todo está básicamente al revés, ya que lo que es mentira es lo oficial y la verdad es más cercana a lo no oficial. Lo que esconden es la verdad, lo que está en la luz es la mentira, como regla. Adrián Rico pregunta, ¿qué
tal se están integrando los nuevos tripulantes taygeteanos? ¿Y están ya al tanto de la situación actual? Pues esta es la pregunta de asuntos actuales, sí, por supuesto que sí. Hola, si estáis ahora entrando en el chat, perdona, pero solamente estamos permitiendo las preguntas. Por eso todo lo demás se está borrando, ¿ok? Espero que así esto ayuda un poco a los asistentes buscar preguntas. No, Jesús existió, no. No existió. Desde nuestra postura no existió. Ok, ¿cómo están integrándose nuevos tripulantes? ¿Están al tanto? Respuesta, están al tanto en su y a su nivel de entendimiento. No es su papel saber todo lo que ocurre en la Tierra, ya que no están preparados, ni siquiera anímicamente o emocionalmente. Se integran bien hasta ahora, pero están enfocados y concentrados en su papel de pilotos y en su papel de mantenimiento de naves de caza dentro de los hangares de la Toleka. Muy bien, gracias. Vero Ortega pregunta, en caso de comprobar que la Federación está infiltrada, ¿qué procede para las razas afiliadas a ella? ¿Abandonarían la Federación? Me gustan preguntas del mundo español aquí. Bien, todas como enfocadas en asuntos actuales. El mundo inglés, no sé, lo vi un poco disperso hoy. Jonathan, este tipo de preguntas no, porque es demasiado regional y demasiado político. No van a entrar en ello. Muchas de estas preguntas también puede ser que ya fueron respondidas en inglés. Entonces puede ser que tenéis que esperar el vídeo que salga y veréis ahí la respuesta. Sugbir Sig, no, this is only for Spanish now. The English chat was before. Ok, voy a verificar si esta respuesta, sí, ya está. En el caso de comprobar que la Federación está infiltrada, ¿qué harían otras razas? Respuesta, lo que se supone que procede es denunciar eso a la Federación Superior. Pero ya que aparentemente es allí donde se está dando la infiltración, se debería ir más arriba. Y eso es lo difícil, ya que son aún más oscuros y difíciles de encontrar. Ni siquiera sabemos dónde están o quiénes son. Esto hace la situación difícil y a la vez propicia para una infiltración desde Orión, por ejemplo. Aunque hoy en día se asegura que Orión también es positivo, acciones extrañas y turbias indican lo opuesto, desafortunadamente. Camilo Gutiérrez pregunta, hola Athena, si ustedes tienen tantos límites para intervenir, ¿por qué tienen tanta fe en los humanos de la Tierra?
Popeye-tina, ¿quién gestionará la Tierra cuando se produzca el evento? Eso de evento no es nuestro, eso no viene de nuestra cosmología ni entendimiento de las cosas. No vemos nada de evento como lo ven otras personas aquí. Hay por ahí. ¿A qué se referiría con el evento exactamente? Tal vez alguna apertura ya de los Urmahs y vienen y comunican que existen y todo eso se desclasifica, todo tal vez a eso se refiere como el evento. En este caso serían los Urmahs con otras razas que les apoyan. Ok. Si ustedes tienen tantos límites para intervenir, ¿por qué tanta fe en los humanos? Porque desde muy arriba, que es donde importa, los humanos de la Tierra sí son los que controlan todo lo que ocurre. Sé que no parece así, y no lo es desde abajo, nivel de las calles. Pero si se eleva toda la conciencia de la población lo suficiente, los que quedan atrás tendrán que adaptarse a la frecuencia dominante positiva de los demás. O sea, eso incluso va para la Federación, que ya no podrá controlarlos más. Buenas respuestas todas. Muchas gracias, Athena. Ahora viene interesante pregunta, es de Jaco. ¿Te gustaría que los caristos fuesen más abiertos como están siendo los Urmah? La respuesta, nos gustaría que todos fueran más abiertos, pero ya que los caristos tienen actividades escondidas o dudosas, es mejor enfocarnos en otras razas más cooperativas. Ahora, también había una interesante pregunta sobre caristos en el mundo inglés. Alguien preguntó por qué los caristos ahora están siendo silenciosos. Como dijo Mari hoy en inglés, que se verá mañana en español. Y la respuesta de Athena, tendréis que esperar la respuesta. Bueno, voy a decir en una palabra, en una frase. Están ahora en silencio básicamente por la asociación que se les está haciendo y que tienen con Rusia. Ahora todo Rusia es mal. Por eso ahora caristos prefieren estar en silencio. Pero ya veréis la respuesta más completa de Athena cuando la traduzco. Ahora Juan Pablo Araujo Tome pregunta: ¿los Urmah y Taygetan serán auditados y tendrán la posibilidad de exponer su punto de vista? Muchas gracias todos. Esperamos la respuesta de Athena. Y la respuesta es la siguiente. Urmah y Taygetan declaran que no aceptarán ser auditados ni a la fuerza y cualquier imposición llevará a enfrentamiento armado incluso antes que ceder. Interesante. No pasará, pero estamos preparados. No seremos auditados y aún así tampoco esperamos que seamos escuchados. No planeamos intentar ser escuchados, pues no les interesan nuestras opiniones. Neti pregunta: ¿cuál es la razón por la cual creen en una federación, la que está más arriba y que no pueden localizar?
Estamos ya a las son casi las 10 aquí en Finlandia. Creo que empezamos un poco tarde en español, entonces podemos continuar más o menos por, no sé, 10 minutos. También depende de cómo se siente Athena. Ok. ¿Cuál es la razón por la cual creen en una federación la que está más arriba y que no se puede localizar? La respuesta: creemos que existe solo porque la misma federación lo indica y como se supone que está compuesta de forma escalonada, como cualquier sociedad holística, entonces por lógica también debe estar o ser escalonada la federación misma. Pero es verdad que no tenemos ninguna prueba de que así sea, lo cual resulta preocupante, lo sé. Ahora vamos a continuar por 10 minutos más, me indica Athena. Ok, gracias. Ahora la pregunta es de Claudia Quintero. ¿Descubrieron los culpables del sabotaje a las computadoras Urmah y Taygeteana? A las computadoras Urmas y Taygeteanas. A ver qué dice Athena aquí a esta pregunta. Vumer pregunta por la raza aviar. Sí, están. Eso también salió en Mundo Inglés. No se sabe mucho de ellos, no comunican con ellos, pero sí que están, la raza aviar, en la órbita. Ok. ¿Descubrieron los culpables del sabotaje? No. Y no nos extraña. Fuertemente sospechamos que fueron los mismos que controlan dichos servidores, puesto que con los únicos que tendrían acceso a esos niveles, puesto que son los únicos que tendrían acceso a esos niveles. Es una situación en donde ellos causan el problema para parecer como de nuestro lado y amistosos, ofreciendo resolver el problema. Lo que esperamos o anticipamos es que nunca se nos diga quiénes fueron. Ok, la pregunta es de Mika M45. Tina, ¿desde cuándo están los etortianos y andromedanos en la cúspide de la federación? ¿Nunca hay o ha estado las razas empáticas emocionales a cargo? Saludos, José de México. La respuesta: según mis conocimientos, los andromedanos y los arcturianos son los que formaron la federación misma. Así que de razas empáticas, esas dos son los ejemplos más cercanos a lo que preguntas. Pero ambos suelen ser permisivos, bajo excusas de espiritualidad y de no generar karma para sí mismos. Como ya sabemos, andromedanos y arcturianos sí que tienen emociones, pero no son tan emocionales como, por ejemplo, pleiadianos. Ahora la pregunta es de León o Latina. ¿Cómo evalúan su trabajo realizado hasta el momento en la Tierra? ¿En qué creen que pueden mejorar? La respuesta es: somos muy pocas personas de Taygeta. Somos muy pocas personas de Taygeta aquí trabajando en ello. Sí se mejoraría si más personas se unieran a esto. Y sigue escribiendo.
Sin embargo, para divulgaciones, muchas personas juntas tienden a entrar en confusiones y contradicciones aparentes, ya que el medio escrito es muy limitado e insuficiente. Hacemos lo mejor que podemos. Dominic D. pregunta: ¿qué porcentaje de la galaxia han explorado los taygeteanos? ¿Existen zonas prohibidas en la galaxia a las que la Federación no tenga acceso? ¿Tienen los taygeteanos libertad de exploración? Un momento. De hecho, ok, bien. Ok, un momento. Muchas preguntas. No os preocupáis si no están respondidas, porque bueno, así es esta forma de transmitir el directo. No se puede simplemente coger muchas o todas. De hecho, esto pasaría en cualquier conferencia, en cualquier conferencia de los medios, por ejemplo, también siempre se coge un par de preguntas y ya está. Es simplemente así. Técnicamente es imposible coger más preguntas. Ya estamos casi a 2 horas en total. Vamos a continuar por 5 minutos más. Entonces, seguir con las preguntas. Rohan O'Reilly, what are you doing here? Sneaking in the questions. Él es escocés. Y está aquí infiltrándose porque no creo que habla español. Bien por él. Good for you. Ok, la respuesta sobre las galaxias y exploraciones. La galaxia es demasiado grande para explorarla toda, o ni siquiera una porción significativa de ella. Taygeta siempre se ha caracterizado por ser una raza exploradora, y sí se nos está permitido ir por todas partes, aunque no es aconsejable entrar en muchas regiones, como por ejemplo en la zona de Orión y en la zona de Boots, más allá de Arcturus, ya que es zona conflictiva, llena de regresivos y piratas. Interesante. Gabri Lu pregunta: hola, ¿cómo podrían reaccionar los supervisores a nuestras palabras expresadas en los vídeos? Se está refiriendo a los vídeos que yo pedí hacer, donde pedí que hagan un escudo protector alrededor de la Tierra, que no se permite influencia negativa. Ok, ¿podría cambiar algo en el plano terrestre y con ustedes en órbita? Gracias, con mucho cariño a todos. La respuesta, a ver qué dice. Más que nada ayuda a vernos más como disidentes desobedientes. No creo que se dignen en escuchar la divulgación más allá de monitorear si estamos brincando normas y reglas de la primera directiva. No tengo muchas esperanzas de que seamos escuchados realmente. Se refiere a los etortianos, creo. Pero para mí, yo no solo se refiero aquí con los videos a los etortianos. Me refiero también a las entidades regresivas, etéricas, astrales. Y yo creo que sí, están escuchando nuestras intenciones y energía más que nada. Entonces estos videos, cuando estáis haciéndolo, está mandando y afectando algo, vibrando algo en los planos astrales, donde ahí también se generan muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que sí.
es importante. Todo es importante. No hay ninguna acción demasiado pequeña. Ok, Alcione. Hola Tina, pregunta. ¿Cómo actuarían Urmah y Taygetan si después de la auditoria de fin de año se endurecen las agendas en la Tierra? La respuesta: seguiremos luchando lo mejor que podamos, como siempre. Intentaremos brincar las restricciones lo mejor posible, como siempre. Silvia, un momento. Pregunto, ¿cuántas más preguntas? Tal vez dos. Silvia Monge Vargas. ¿Existen otras razas pertenecientes a las Pléyades que estén colaborando activamente con lo que está pasando en este momento en la Tierra? Respuesta: hay incontables expediciones civiles de las Pléyades. Todo el tiempo, es decir, no oficiales. Todos intentan elevar las conciencias del planeta lo mejor que pueden con lo poco que tienen, como nosotros. Ok, vamos a hacer dos preguntas más, ¿ok? Artequimia pregunta: hola Tina, me llamo Desiree y mi pregunta es: ¿qué te gustaría comunicarnos sobre exopolítica que tenga verdadera importancia para vosotras en estos momentos? Muchas gracias por estar presentes. La respuesta: pregunta enorme, que aprecio mucho, pero me es imposible contestar eso en este momento, pero está contenida en los vídeos actuales y recientes. Ok. Lumina Gabriela Suárez pregunta: Tina, ¿tiene la inteligencia artificial regresiva influencia en los eventos regresivos en este cuadrante de la galaxia? Creo que te interesará ver la serie que hice sobre la inteligencia artificial. Eran como 3 o 4 vídeos, no sé, hace un par de meses. Era información de Athena, pero también de Yaski, de lo que recuerdo. También de Aneka. O esto era antes que hice esta serie. Creo que hice la serie 2 veces. Antes y también recientemente, sobre la inteligencia artificial. Ok, Athena está respondiendo y después de esto una pregunta más. Sobre eso de inteligencia artificial para los nuevos, en la página web están todos los transcritos allí, PDFs. Se puede buscar con la palabra en el buscador de transcritos, inteligencia artificial, y saldrán todos los documentos, todos los transcritos que hemos hecho hasta ahora sobre el tema, todos los canales. Porque también es un tema bastante gordo y no se puede responder fácilmente en un par de frases. Una pregunta más después de esto, ¿ok? Entonces ya vamos a acabar. Esto me está tapando la cara un poco, pero no hay otra opción de micrófono porque esto es micrófono nuevo que tengo aquí. Bueno, nuevo, es de Mico, chico que hace la página. Y este micrófono no funciona si está lejos, ¿veis? No se escucha mucho si está lejos. Tiene que estar cerca de mi cara, lamentablemente. De momento es lo que tengo. Ok. Vale. Ya está. Tengo la respuesta sobre la inteligencia artificial. Como agente aislado, es difícil de saber.
ya que está incluida en las cosas que hacen y en los recursos de las mismas razas que la aplican. La inteligencia artificial es solo un reflejo de quien la ha creado. Habrá una IA para cada civilización, así como su inclinación, pero sí es cierto que en general hay una inteligencia artificial suelta, regresiva afuera. Pero como dije arriba, es difícil de encontrar o detectar, ya que se confunde con lo que hacen las demás razas. Un momento. Y última pregunta, ya no preguntar más, ya estamos acabando, ya Athena tiene que retirarse. Y la última pregunta era de Marcos 369. Hola Athena, Ekata, este ser trascendental que está en Viera, ¿ayuda en su actividad de ayuda para con la Tierra? La respuesta: desconocemos qué hace Ekata en este momento, más que servir de guía espiritual para todos los que estén cerca de él. Interesante. Muchas gracias. Ya no más preguntas. Ahora yo pregunté si los Urmas están escuchando este directo. Algo me está diciendo ahora Athena, a ver qué dice. ¡Wow! Dice sí, y con las letras mayúsculas y en negrita, porque están evaluando todo, más por la presencia de Ari ya en las redes y a través de Mari. Muchas gracias, los Urmah, muchas gracias, Ari, es increíble que nos estáis viendo y escuchando. Mucho amor, mucho apoyo, como dije en mi video declaración a las fuerzas oscuras que podéis ver. Los apoyo mucho, los apoyamos a todos. Muchas gracias, Athena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a los ayudantes también para pasar preguntas. Me encantaron las preguntas en español, más que en inglés, creo. Pero todas fueron buenas e interesantes. Athena está mandando 5 corazones, dice gracias a todos, increíble. Estoy muy contenta que todo salió bien con el audio y con la conexión, el señal de wifi. Entonces bien, porque ya estaba bastante frustrada al inicio porque no me funcionó el cable de Ethernet. Ya te retiras, Athena, pues muchas gracias, descansa. Ya sé que tienes tareas y tienes que descansar. Muchos besos a todos. Hasta la próxima, ¿ok? Y aquí me quedo con vosotros en el chat un momento más para ver cómo están de ánimo y todo, ¿ok? Pero ya me despido. Ok, yo continúo aquí un momento más. En el chat, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, chicos? Ya podéis decir lo que sea, ya no hay dictadura. Ya se puede decir de todo. Ari, estaba viendo, o no sé cuál, imagino que Ari. Increíble, ¿no? Que están viendo el directo y que están escuchando este gato impresionante. Muchísimas gracias. Yo solamente para decir, si aún me está escuchando Ari o otro Urmah, es que tenéis mucho apoyo. Es algo que yo no he visto antes, realmente. Es con mucho apoyo. En el grupo de chat en Telegram, donde tengo, mucha gente está mandando sus semillas felinas, las fotos de sus gatos, muchas imágenes artísticas de los gatos felinos guerreros. Se ve que estáis impactando mucho a todos y que tenéis mucho apoyo. Es increíble. Están fascinados por vuestra raza, por vuestra cultura, por vuestra influencia aquí y por vuestro deseo de ayudar y por vuestro coraje. Y yo por supuesto uno a estos mensajes de apoyo.
Aunque yo, como todos saben, yo nunca fui muy felina. En el sentido que yo siempre, de gatos o perros, siempre me gustaban perros, a tener perros. Puede ser porque, no sé, porque ya estaba yo con gatos antes, teniendo gatos en Taygeteana, pues me parece como un animal exótico ahora, no un perro. Puede ser que es por eso, no sé. Um, pero me encanta vuestra actitud y vuestra transparencia y vuestra forma de ser tan directos, hacer lo que os sale de vuestros, aquí se dice, de vuestros cojones. Me gusta esto mucho. Gracias, chicos. Susana dice maravilloso. Directo, bueno, me gusta que todo fue bien. Daniel, muy buenas preguntas y excelentes respuestas de Tina. Sí, ya pronto voy a hacer algún tipo de resumen, bueno, no resumen, pero pondré todas las preguntas y respuestas en un directo traducido en ambos idiomas. Pero aún no, porque el siguiente video en que voy a trabajar va a ser el video de Yasky, donde creo que ahí voy a meter vuestros vídeos. Y es el video de Yasky sobre la agenda de la luz. No, eso es mal dicho. La agenda positiva. Porque alguien preguntó, habláis mucho de agendas del cabal y bla, bla, bla. ¿Y qué es la agenda del lado positivo? Entonces hablamos de esto sobre Yasky, también con Athena un poco. Y entonces haré el video sobre esto. Y creo que ahí al final voy a meter estos videos que estáis enviando, que de hecho ya se está acabando la fecha. Pero está bien, si alguien quiere mandar un video mañana, también está bien, porque aún no estoy terminando con este video. Entonces, se puede enviar aún, ¿ok? Pero más o menos hasta hoy. Ok, ahora una pregunta curiosa hoy de alguien en el chat, solo lo digo como curiosidad. Alguien preguntó por Maitre si eran raza primaria o secundaria. Había una conversación y bueno, pregunté a Athena justo antes del directo y dijo que son raza secundaria porque fue creada por los reptilianos, raza secundaria, Maitre. Pero después, eturtianos, aunque se reproducen tecnológicamente, es raza primaria, es raza muy antigua y primaria. Pero yo pregunté cómo puede ser que se reproducen tecnológicamente y siguen siendo raza primaria. ¿Cómo se manifestó desde la fuente con toda la reproducción tecnológica? Ya dicen no, que esto parece que perdieron la posibilidad de reproducirse después por algún motivo. Es como una raza que está en de-evolución, degradación, de alguna manera. Ok. Solamente eso, porque vi que habían preguntas sobre esto en el chat. Y ya no estaré en el chat más, porque solo estoy ahí para recoger estos vídeos. Después ya salgo porque tengo que enfocarme. Pero muchas gracias por los vídeos, por cierto. Y gracias por participación aquí en el directo. Nueva frecuencia dice un directo galáctico interestelar, algo único y maravilloso. 8 Kills One Movies, justo hablaba de esto ayer en el chat, ok. Creo que por eso lo estoy mencionando, porque lo vi. Muchas gracias, chicos. Ya me voy a retirar. Ya fueron 2 horas y media que estoy aquí. Muchas gracias. Me despido. Muchos saludos cósmicos a toda la órbita positiva y benevolente que nos está viendo. Tomar ejemplo de los Urmahs y de los Taygeteanos. Tomar ejemplo, salir más, apoyar más a esta humanidad, ser más presentes aquí en los eventos y los acontecimientos y de todo lo que influencia al destino de esta raza humana. Gracias, amigos. Me despido. Hasta la próxima vez, chicos.
Chao, 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 chao. Seguimos adelante. Eso, tomad ejemplo, dice Roger. Hasta la próxima vez. Chao, chicos. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.